Sir, eminent. YouTube live పెట్టానే పెట్టేసి అవుతుంది అది లైవ్ రావట్లేదన్నా పెట్టాను అంటే ఇక్కడ చూపించట్లా లైవ్ as needed become any support from existing because or any other kind of fixed means if I want to establish that, right? So without having any information, without having any infrastructure, without having any infrastructure, I can develop. Without having any infrastructure, as well as infrastructure, I can develop. So by using mobile study, because these devices will have mobility for sharing the for the sake of simplicity we created adapters. Right? So it's the meaning of a man consists of a number of mobile devices that come together to form a network as needed. USB microphone USB. Fixed station. That is one thing, right? So next, a MANET can be defined as autonomous system. So next slide. MSS curve, right?
రైట్. అటనమస్ ఇంకా కిందికి పైకి వెళ్ళి అటనమస్ కట్టుకున్నాను. వాళ్ళకి అటనమస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. రైట్, కనిపిస్తుందా? రైట్. సో a mannet can be defined as autonomous system, means it's an independent system, right? So it's an independent system means it will have the number of nodes. The number of nodes may be called as MSS, mobile station. Number of nodes is nothing but mobile stations, right? So I can feel it as a router, means there is no router. In our concept, there is no router. Our mobile will be only router. 10 members ఉన్నామమ్మా, రైట్? సో 10 members ఉన్నాం, రైట్? 10 members ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రౌటర్, వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో మనకి ఎలాంటి ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకున్నా వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మీ మొబైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు, రైట్? నా మొబైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. If we have given that type of facility, then we can feel it as a mannet. Okay, without having any infrastructure, if we are going to provide sharing information, then we can call it as a mannet, right? So here base station is nothing but our mobiles only. Okay, mobiles will be treated as routers, right? So ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు, నెట్ కాన్సెప్ట్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు. మన మొబైల్సే, మనమే సెండర్స్, మనమే రిసీవర్స్, as well as our mobile will be only router. So then what is the problem? Unnecessarily. So entire system is autonomous system, independent body. We can take own decisions, right? So మరి దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? It will take more and more energy. See, unnecessarily నీ మొబైల్ నేను వాడుకుంటున్నా కదా, నీ దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను వాడుకుంటున్నా, రైట్? సో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను షేర్ చేసుకుంటున్నా, రైట్? నీ మొబైల్ ఆన్లో ఉండాలి, రైట్? అదేవిధంగా నా మొబైల్ కూడా ఆన్లో ఉండాలి, రైట్? దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, టు అనదర్ పర్సన్, యువర్ మొబైల్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్ విల్ బి ఆల్సో ఇన్ ద యాక్టివ్ పొజిషన్, మీన్స్ యువర్ మొబైల్ షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్ ద యాక్టివ్ పొజిషన్, రైట్? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Unnecessarily we are wasting our mobiles, unnecessarily we are going to consume entire battery, right? So this is a main drawback of our mannet. Okay na? So దీంట్లో నోడ్ కిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో, బ్యాటరీ పవర్ అయితే ఎప్పుడు అయిపోతుందో ఆ టైంలోనే నోడ్ కిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్, రైట్? సో right, this is in contrast to the well-known single hop cellular network model that supports the needed of wireless communication between two mobiles nodes relies on the wide backbone and fixed base station, right? That is one thing, right? In mannet no such infrastructure exists, and network topology may be changed dynamically, and it is an unpredictable position. That meaning ఏంటంటే, సో దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అంటే నెట్ను నేను ప్రొవైడ్ చేయడానికి పర్టికులర్ ఇలాంటి వైర్స్ ఉండాలి, పర్టికులర్ ఇలాంటి రౌటర్స్ ఉండాలి, హబ్స్ ఉండాలి, రూల్ ఏం లేదు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అదే విధంగా పాత్ కూడా ఫిక్స్డ్ ఉంటుందని చెప్పట్లేదు. సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాత్స్. టూ టైప్స్ ఆఫ్ రౌటింగ్ అల్గోరిథమ్స్. వన్ ఇస్ స్టాటిక్ రౌటింగ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ డైనమిక్ రౌటింగ్ కదా. సో దీంట్లో ఒక పాత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుందని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, it will varies from time to time. ఎందుకు వ్యారీ అవుతాయి? బికాస్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ద మొబిలిటీ పొజిషన్, రైట్? సో పక్కా ఇలానే ఉండడానికి చెప్పడం ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ మేనర్, రైట్? ద నెట్వర్క్ టోపాలజీ విల్ బి చేంజ్. సో ఫస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు నేను స్టార్ టోపాలజీ ఉన్నాను, రైట్? నేను ఒక 2 nodes కొంచెం మూవ్ అయ్యాయి. 2 nodes ఏదో మాట్లాడుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోయారు. స్టార్ టోపాలజీ మే బికమ్ hybrid topology or it may be become bus topology, right? సో ఇందులో ఉన్న ఏదో ఒక మొబైల్ కిల్ అయిపోయింది, బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ కన్జంప్షన్ చేశాను, ఆల్రెడీ స్విచ్ మోడ్లోకి అయిపోయింది, స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్కి వచ్చింది, రైట్? సో ఆటోమేటికల్లీ వీ మే ఫార్మ్ బ్యాక్ బోన్ నెట్వర్క్,
or bus topology. So we have different types of network topologies. So there is no chance to have a fixed type of topology. ఇదే టోపాలజీ ఉంటుంది, ఇది స్టార్ టోపాలజీ ఉండాలి, లేకుంటే ఇది బస్ టోపాలజీ ఉండదు చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు? డ్యూ టు మొబిలిటీ, రైట్? డ్యూ టు మొబిలిటీ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, రైట్? రైట్. చూడండి, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. ఇట్ ఈస్ లిమిటింగ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పవర్, restrict access to the node only in the neighboring range. ఓకే, పక్కన ఉన్న రేంజ్ లో ఉన్నది కొంచెం లిమిటెడ్ రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడే we can access the information, రైట్? అదేవిధంగా పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్, MANET ఆర్ బేసికల్లీ peer to peer. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ peer to peer మీన్స్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డైరెక్ట్ ఇంట్లో MANET లో peer to peer కమ్యూనికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓన్లీ. peer to peer, రైట్? ఇందులోకి వచ్చి నేను వచ్చి నీ నైబర్ నోడ్కి ఇవ్వడం, ఆ నైబర్ నుంచి ఇంకొక నైబర్ నోడ్కి ఇవ్వడం ఉండదు. జనరల్లీ we can access the information in the view of peer-to-peer communication, right? So I mean, I would like to feel it as, suppose నేను మీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ ఆ పర్సన్ తోనే కమ్యూనికేట్ చేయాలి, రైట్? దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్మీడియట్ కాన్సెప్ట్. ఇంటర్మీడియట్ క్యాండిడేట్ చెప్పడం, ఆ క్యాండిడేట్ వల్ల ఇంకో క్యాండిడేట్ చెప్పడం అనేది ఉండదు. డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ టాక్ టు ది పర్టికులర్ పర్సన్, డెడికేటెడ్ యూజర్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్, డెడికేటెడ్ సెండర్ యాజ్ వెల్ as డెడికేటెడ్ రిసీవర్, రైట్? ఇంటర్మీడియట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు, రైట్? Peer-to-peer multi-hop wireless networks in which information packets are transmitted in store and forward manner from source to orbital destination via intermediate nodes given in the figure. See, I will tell you clearly. So suppose this is my destination node. This is my destination node, right? So these are the mobile stations. These are the mobile stations. దీంట్లో ఎక్కడ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, రైట్? సో ఎక్కడ కూడా వైర్ కూడా లేదు, రైట్? సో దిస్ మే బి ద రేంజ్, దిస్ ఇస్ ద సెల్ రేంజ్, అంటే నా సిగ్నల్ రేంజ్ అనేది ఇంతవరకు ఉంది, రైట్? సో ఐ మే యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఐ మే యూజ్ సిమెట్రిక్ లింక్ ఆర్ ఐ మే యూజ్ అసిమెట్రిక్ లింక్స్ బై హ్యావింగ్ ద హాప్ టు హాప్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ MS1 అనే క్యాండిడేట్ MS3తో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు, రైట్? MS3 క్యాండిడేట్ MS2తో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు, లైక్ దట్. సో ఇలా ఉంటే లైన్స్ ఇలా ఉంటే, రైట్? సో వీ మే ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇట్ మే బి ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో దిర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ టెక్నాలజీ, సింప్లీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్, రైట్? ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ MS1 to MS3, ఆఫ్టర్ దట్ MS2, లైక్ దట్. అంటే ఇక్కడ ఇలానే ఇదే రూల్ ఎలా రూల్ లేదమ్మా, సింప్లీ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద లైన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వాలంటే, రైట్? నేను ఇలా మూవ్ అవుతున్నాను, రైట్? ఇక్కడికి వెళ్ళాను, రైట్? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాను, రైట్? ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ లొకేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ లొకేషన్. ఇందులో ఈ లొకేషన్, ఈ నోడ్ ఉంది కదా MS4 బ్యాటరీ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది, సారీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. దెన్ నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను, ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళాను, లొకేషన్కి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చాను, రైట్? లొకేషన్కి వచ్చి ఏది నేను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అన్నాను, ఇది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అన్నాను. దెన్ వాట్ ఇస్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్? వాట్ ఇస్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్? ఆటోమేటికల్లీ ది MS2 షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ది MS7. ఇది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది కదా, రైట్? సో ఫ్రమ్ దట్ MS7 ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ది MS6, రైట్? సో దీంట్లో ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. వై? సపోజ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ నోడ్ ఫెయిల్ అయింది, నాకేం తెలియాలి? ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కదా, దీని దగ్గర ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని నాకు తెలియాలి కదా. ఇక్కడికి వచ్చానమ్మా, నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే నా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నాకు తెలియాలి కదా. ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇక్కడికి వచ్చాక నేను గజిని టైప్ అయిపోయాను, నా ఇంటికి నేను వెళ్ళాలని నాకు తెలియాలి కదా, రైట్? అంటే ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్. సో ఒకవేళ ఇది వర్క్ అయితే పర్లేదు, నేను డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోతాను, నాకు నాలెడ్జ్ అంటే మొత్తం నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, సో ఇది నేను డిజేబుల్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కా తెలియాలి, అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినో ఆ లొకేషన్ తెలియాలి. సో నాకు లొకేషన్ తెలిస్తే ఆటోమేటికల్ ఐ కెన్ మూవ్ టు దిస్ లొకేషన్, అక్కడికి వెళ్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి నేను అక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తాను నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఏ రూట్లో నేను వెళ్ళాలి, రైట్?
ఈ రూట్లో వెళ్ళాలన్నా, ఈ రూట్ వెళ్తే బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది, రైట్. ఈ రూట్లో వెళ్ళాలన్నా ఎస్ దెర్ మే బి ఛాన్స్, రైట్. అంటే ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. ఒకసారి స్లైడ్ ఒకసారి కిందికి రమ్మా, కిందికి రండి, పైకి వెళ్ళండి, ఒక్క నిమిషం. ఒకసారి మనకి డౌట్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తే చెప్పి, రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఈస్ దర్ ఎనీ డౌట్? సో వాట్ ఈస్ సోర్స్ అండ్ స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్? Store and forward method means every information in every node, ప్రతి నోడ్ దగ్గర ప్రీవియస్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కా ఉండాల్సిందే, రైట్. ప్రీవియస్ నోడ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సపోజ్ MS2 ఉంది కదమ్మా, దిస్ ఇస్ వన్ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ స్టేషన్, మన మొబైల్. ఈ మొబైల్కి ఎక్కడి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది తెలియాలి, ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. ఆ మెసేజ్ తీసుకెళ్ళి ఫార్వర్డ్ చేయాలి, స్టోర్ చేసుకొని ఫార్వర్డ్ చేయాలి. Means the previous information should be stored and the same message should be supplied to the MS7. ఎందుకు స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి? if any mobile gets damaged or if any mobile switched off, then we have to move to the previous location. For that reason we want to take store and forward method. Clear? Right. ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్ చదవండి అమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్. సో ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్, అది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చదవండి అమ్మా. MS2 మొబైల్ స్టేషన్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చదవండి, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రతిసారి ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? MS2 అనేది అది లొకేషన్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? మీన్స్ సడన్ గా దానికి ఏదో వర్క్ ఉంది, రైట్. సో సడన్ గా మూవ్మెంట్ చేయడం ఛాన్సెస్ ఉంది కదా. మొబైల్ అంటేనే మొబిలిటీ ఉంటుంది, ఆ లొకేషన్ వెళ్ళిపోతారు, రైట్. వెళ్ళిపోతే ఎంటైర్ నెట్వర్క్ కొలాప్స్ అవ్వద్దు కదా. మీకు ఒక మీనింగ్ వస్తుందా? మ్యానెట్ అంటే మొబైల్తో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. ఓకే, చదవండి. పాత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా? ఇందులో పాత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా? దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ పాత్, ఎటు కావాలో అటు చేంజ్ అవుతుంది, రైట్. నేను ఒక పాత్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను, అయితే అనుకోకుండా ఆ నోడ్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది, ఆ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది, పాత్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? రైట్. మొబిలిటీ ఉంది కాబట్టి పాత్ చేంజ్ అవుతుంది. అన్ప్రెడిక్టబుల్ మేనర్, టోపాలజీ ఇదే రూట్లో ఉండాలని కూడా లేదు, రైట్. రైట్. సో మీకు ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ అసిమెట్రిక్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు. అసిమెట్రిక్ లో నాకు తెలిసి యూని డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్. ఇన్ ద అసిమెట్రిక్ పొజిషన్ ఓన్లీ ఒకటే క్యాండిడేట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే, రైట్, ఓన్లీ వన్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద మెసేజ్. ఐ మే ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అసిమెట్రిక్ నోటేషన్, ఐ మే ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అసిమెట్రిక్ సెండింగ్ ద మెసేజెస్. అలా కాకుండా ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ they would like to communicate with each other at the same time, I may feel it as symmetric communication. So కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో సిమెట్రిక్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ we can create asymmetric communications also, right. సో దీంట్లో యూని డైరెక్షన్ కాల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. బై డైరెక్షనల్ కాల్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓపెన్ చేయమ్మా. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్, ఇవి చదవండి అమ్మా. రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది మ్యానెట్. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చి డైనమిక్ టోపాలజీ. డైనమిక్ టోపాలజీ, ఎందుకు డైనమిక్ టోపాలజీ అంటున్నాను? మీన్స్ నోట్స్ ఆర్ ఫ్రీ, ఎక్కడ కూడా బౌండ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. నీ దగ్గర మొబైల్ ఎందుకు ఉంది? అంత ల్యాండ్ ఫోన్ ఉండే కదా మీకు. ల్యాండ్ ఫోన్ మన ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది, మనం మాట్లాడాలంటే ప్రతిసారి వీ హ్యావ్ టు రీచ్ దేర్, ఇంటికి వెళ్ళే మాట్లాడాలి. ఎప్పుడైతే మొబైల్ వచ్చిందో మనం ఎటు వెళ్ళినా మన 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 దగ్గర ఉంటుంది కదా. సో దట్ మొబైల్ విల్ హ్యావ్ ద మొబిలిటీ. సో దట్స్ వై, రైట్. సో డైనమిక్ టోపాలజీస్ విల్ బి అప్లైడ్ టు ది మ్యానెట్, రైట్. అది చదవండి, ఆ వర్డ్ చదవండి మీరు. రైట్. నెక్స్ట్, bandwidth constrained and variable capacity links.
నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చి బ్యాండ్విడ్త్ కన్స్ట్రెయింట్ అండ్ వేరియబుల్ లింక్స్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో బ్యాండ్విడ్త్ అనేది కొన్ని మొబైల్స్కి బ్యాండ్విడ్త్ ఇట్ మే టేక్ హయ్యర్ బ్యాండ్విడ్త్, some of the mobiles may take lower bandwidth, right? So it will vary, right? So wireless links continue to have significantly lower capacity than the infrastructure networks, right? So దీంట్లో జనరల్ గా వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ లో అది కామన్ సెంటెన్స్ ఏనమ్మా, వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ లో బ్యాండ్విడ్త్ అనేది చాలా తక్కువ కన్సంప్షన్ అవుతుంది. కమింగ్ టు వైడ్ నెట్వర్క్స్, ఎందుకు కన్సంప్షన్ అవుతుందో నేను చెప్పాను, రెసిస్టెన్స్ గురించి నేను మాట్లాడాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో, రైట్? సో బ్యాండ్విడ్త్ కన్స్ట్రెయింట్ అండ్ వేరియబుల్ కెపాసిటీ లింక్స్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం, అండ్ ఎనర్జీ కన్స్ట్రెయింట్ ఆపరేషన్ దిస్ ద మెయిన్ ఫీచర్. ఆల్రెడీ యు నో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు నేను ఎనర్జీ కన్స్ట్రెయింట్ ఆపరేషన్ అంటున్నాను? మొబైల్ అనేది డ్యూ టు సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ద మొబైల్ మే బి గెట్స్ డ్యామేజ్డ్. త్రీ థర్టీ కాగానే చెప్పండి, ఎగ్జాక్ట్ 3:30 కాగానే చెప్పండి, రైట్? సో ఎనర్జీ కన్స్టెంట్ ఆపరేషన్స్ అంటే మొబైల్ అనే బ్యాటరీ అనేది డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? బ్యాటరీ మే గెట్స్ డిశ్చార్జ్డ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో, లిమిటెడ్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ. Physical security, right? This is also one of the feature. So whenever limited physical security, automatically device attack will be enabled. Next, right? So applications of previous చెప్పిన అన్ని features of the MANET పక్కా గుర్తుండాలి, right? పక్కా గుర్తుండాలి, right? సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ MANET ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, సో పాయింట్స్ వైజ్ ఉంటుంది చూడండి, పాయింట్స్ వైజ్ చూడండి, right? So we can use in defense applications, right? So mainly we can use it in defense applications. Abay key ichidamani cheppa key ఆయన వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నట, రైట్? సో ఇన్ డిఫెన్స్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ MANET. ఎందుకంటే సో వీ మే move around the different location, we may move in different locations. Our time lo we have to use MANET, right? So after that crisis management applications అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, మొన్న మీకు హుదూద్ తుఫాన్ వచ్చింది కదా, సో అన్ని కొలాప్స్ అయిపోయాయి, రైట్? వైర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రౌటర్స్ అన్ని పడిపోయాయి, రైట్? సో ఆ టైంలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పంపాలంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ MANET, రైట్? సో ఆ టైంలో మొత్తానికి మనకు వైఫై కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ సమ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ, రైట్? సో ఆ టైంలో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు, రైట్, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ MANET, క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ టెలిమెడిసిన్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్, రైట్? సో టెలిమెడిసిన్ లో జనరల్గా ఎలా చేస్తామంటే, సో ఐ వాంట్ దిస్ పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్, రైట్? సో వీ కెన్ సెండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది అప్రోప్రియేట్ పర్సన్, right?
So we can use any type of application like X-ray, right? For any type of. Next, Bob, next slide. Right? So as well as geoprocessing applications like GPS application, GIS applications, right? So we can use this. Next, Nani, next, right? So telegeographics అయిపోయింది, virtual navigations, right? So virtual navigation is nothing but నేను remote location లో ఉన్నాను, right? I want some path, right? So this the virtual navigation will shows the entire path, right? So ఇలాంటి information general గా we can use in metropolitan cities only, right? So virtual sees the internal layout of building including an emergency rescue plan to find the possible points of interest, right? దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ వై ద ఇంటర్నెట్, రైట్? ఎడ్యుకేషన్ కూడా సప్లై చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మ్యానెట్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చి వెహికులర్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో కొలాప్స్ అయిపోయాయి అనుకోండి, మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా హుదూద్ తుఫాన్ వల్ల కొలాప్స్ అయిపోతే, రైట్? అరే నా వాయిస్ కంటే మీదే ఎక్కువ వస్తుంది కదా అని, నాకంటే మీరేమైనా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారంటే నేను అలా చూస్తున్నాను, రైట్? సో వెహికులర్ ఏరియా నెట్వర్క్ దాన్ని నేను వ్యానెట్ అంటాను. ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యానెట్, ఇట్స్ అ వ్యానెట్, రైట్? వ్యానెట్ లో సో ఒక వ్యాన్ పైన కానీ బస్ పైన నేను ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాను. సో దాని మీద ఎక్కడైతే క్రైసిస్ వచ్చిందో ఆటోమేటికల్ ఆ లొకేషన్ మూవ్ అయితే ఆటోమేటికల్ ఎట్ దట్ లొకేషన్ వే యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్? ఇట్స్ అ వ్యానెట్. It's growing and very useful application of ad hoc network in providing emergency services and other information. This is equally effective in both urban and rural setup. The basic and exchange necessary data that is beneficial is given in given situations. ఒక్కసారి అవి చూడండి అమ్మా. So by using this we can identify the routing, right? So routing means from which location to which location I have to move, right? So routing is the process of finding the best path for traffic in a network or across the multiple networks. The main intention of the routing is to identify the shortest path. If there are many paths, even though we have many paths, we have to identify the shortest path. That path should be genuine path. Okay, అదే మాత్రం పక్క ఉండాలమ్మా, రైట్? So the role of routing is similar to the road map of the hotel, right? So like that, మనకు కావాల్సిన రూట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడానికి we can use that, right? So after that this will be used for modeling, right? So modeling the topology, right? So selection of routes like that. మిగతాది చూడండి అమ్మా, మూవ్ అమ్మా, రైట్? నెక్స్ట్ ఇది కూడా స్లైడ్ మూవ్. ఈ స్లైడ్ చూడండి అమ్మా ఒకసారి. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్? దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే రూట్ మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ అనేది వెరీ లెస్ ఉంటుంది. సడన్లీ ఒక క్యాండిడేట్ మూవ్ అయితే మనం ఏం చేయలేం, దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. ఇఫ్ ఎనీ హోస్ట్ డిమాండ్స్ ఫర్ ది రూట్ మస్ట్ హ్యావ్ ద క్విక్ యాక్సెస్. ఒక్కసారి మీరే చదవండి, అట్లా పెట్టామా, చదవండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. రైట్, ఇది చూడండి అమ్మా, ఒక్క నిమిషం. రైట్, ఇది చదవండి. రైట్, సో since broadcast can be time consuming for MANET, it must be avoided as much as possible, right? In routing there must have backup routing, right? Backup route when the primary route has become stale, right? So here we need routing classifications, right? So routing classification may be proactive protocol, reactive protocol, hybrid protocol. So we discussed that reactive, proactive as well as hybrid protocols. సో అదే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ప్రొయాక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్. ఒకసారి పాత్ అనుకుంటే అదే పాత్ ఉంటుంది. ఒకసారి ఓపెన్ చేయం ప్రొయాక్టివ్, ఒకసారి చదవండి. ప్రొయాక్టివ్ ప్రోటోకాల్ అటెంప్ట్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది కంటిన్యూస్లీ ద రూట్
the routes within the network. It means proactive protocol continuously maintain the routing information so that when packet needs to be forwarded, the path is known already and can be immediately used. Right? సో జనరల్ గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డిస్టెన్స్ వెక్టర్ అల్గారిథం ఉంటుంది. రైట్ రైట్ అంటే అప్పటిదప్పుడు చేంజ్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉందమ్మా పాత్. రైట్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ చూడండి అమ్మా ఒక్కసారి. ఇందులో డిలే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ప్రొయాక్టివ్ లో డిలే విల్ బి వెరీ లెస్. ఆల్రెడీ నాకు రూట్ తెలుసు. రైట్ సో రూట్ గురించి ఐడియా ఉంది. రైట్ సో దేర్ ఇస్ నో పట్ల నోట్ దగ్గర టైమ్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రైట్ సో డైనమిక్ టోపాలజీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్. నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక పాత్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. రైట్ సో వెదర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎనీ డ్రాబ్యాక్స్. రైట్ సో వెదర్ ఎనీ మ్యాలిసియస్ నోడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అవన్నీ నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. రైట్ దాంట్లో ప్రొయాక్టివ్లో ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైం, డిలే విల్ బి వెరీ లెస్. రైట్ సో అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పండి. రూట్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎక్కువ డేటా కన్జంప్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా? డైనమికల్లీ ద రూట్ విల్ బి చేంజ్. ఎందుకంటే ఏదో ఒక నోడ్ మూవ్ అయితే టోపాలజీ విల్ బి ఆల్సో చేంజ్. ఆ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమొస్తుంది డిసడ్వాంటేజ్ లో? మోర్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ కన్స్ట్రెయిన్. రైట్ చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ రియాక్టివ్ ప్రోటోకాల్ గురించి చూడండి. సో దీనిని ఆన్ డిమాండ్ అనొచ్చా? డైనమికల్లీ ఇట్ విల్ చేంజ్ డెఫినెట్లీ. రైట్ సో దీంట్లోకి వచ్చి జనరల్గా ఫ్లడింగ్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఫ్లడింగ్ అల్గారిథమ్స్ విల్ బి యూజ్డ్. రైట్ సో దీంట్లో ఏఓడివి యాజ్ వెల్ టొరా కూడా యూజ్ చేస్తారు. టొరా ఫుల్ ఫామ్ చూసుకున్నామా, టెంపరర్లీ ఆర్డర్డ్ రౌటింగ్ అల్గారిథమ్ యాజ్ వెల్ as ఏఓడివి అల్గారిథమ్స్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ రియాక్టివ్ అల్గారిథమ్స్, రియాక్టివ్ ప్రోటోకాల్స్. అడ్వాంటేజెస్ చూడండి అమ్మా ఒక్కసారి. గో ఫాస్ట్, in every router, please, in every router we have the routing table. ప్రతి routers ఉంటాయి కదమ్మా, ప్రతి రౌటర్ దగ్గర రౌటింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది. దట్ రౌటింగ్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ ది సమ్ కాలమ్స్. ఆ టేబుల్ ఒకటి ఏంటంటే సోర్స్ అడ్రస్ లొకేషన్, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ లొకేషన్, పేలోడ్ యాజ్ వెల్ as డిస్టెన్స్. ఈ 4 కాలమ్స్ పక్కా ఉండాల్సిందే. రౌటర్ దగ్గర రౌటింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది, దాంట్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏం పంపాడు, యాజ్ వెల్ దాని ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దీస్ 4 థింగ్స్ ఇన్ ద రౌటింగ్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రౌటర్ లో ఉంటుంది. రౌటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఉంటుంది. రైట్ సో ఇట్ ఇస్ ఫిజికల్ అవైలబుల్, ఇట్ ఇస్ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్? ఇట్ ఇస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్? ఇట్ ఇస్ ఏ ఫిజికల్ డివైస్, ఇట్ ఇస్ ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్. రైట్ మూవ్ ఆన్. చదవండి అమ్మా. టైం ఎక్కువ పడుతుందా రూట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దీంట్లో మ్యానెట్ లో? సో రియాక్టివ్ లో కానీ దీంట్లో ఎక్కువ పడుతుందా? ఎస్ డెఫినెట్లీ. రియాక్టివ్ లో మోర్ లాటెన్సీ రిక్వైర్డ్, చాలా డిలే ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్ నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద హైబ్రిడ్ ప్రోటోకాల్స్. రైట్ సో 2 ప్రోటోకాల్స్ రియాక్టివ్ అండ్ ప్రొయాక్టివ్ కంబైన్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాము. జనరల్గా హైబ్రిడ్ ప్రోటోకాల్ జోన్ ఉంటుంది. రైట్ జోన్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్ అంటాము. దాన్ని చూడండి. రైట్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ మే ఆల్సో కేటగిరీస్ యాజ్ ఫాలోస్. టేబుల్ డ్రైవెన్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ అమ్మా ఇది ఒక స్లైడ్ తో ఫినిష్ చేద్దాం. టేబుల్ డ్రైవెన్ ప్రోటోకాల్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ router we will have some table. By seeing that table only we can route the particular information to the particular node. Okay. నెక్స్ట్ రైట్ సో ఇవన్నీ ప్రొయాక్టివ్ కిందకి వస్తాయమ్మా. కొంచెం చూడండి. డిఎస్డివి చూడండి. అదొక సెంటెన్స్ చదవండి అమ్మా. డెస్టినేషన్ సీక్వెన్స్ డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రౌటింగ్ ఇస్ ఎ టేబుల్ డ్రైవెన్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ మ్యానెట్ బేస్డ్ ఆన్ బెల్మ్యాన్ ఫోర్డ్ అల్గారిథం. ఓకే
సో ఇది డిఎస్డివి వాజ్ డెవలప్ సంథింగ్ ఉందిగా, అవసరం లేదమ్మా. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్, సో దీని తర్వాత బ్రాడ్కాస్ట్ అవసరం లేదమ్మా, బ్రాడ్కాస్ట్ రూటింగ్ అవసరం లేదు. రైట్, ఇది రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రౌటింగ్ టేబుల్ కింది రండి. రైట్, సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇన్ రౌటింగ్ టేబుల్. రైట్, ఇన్ రౌటింగ్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? రౌటర్ లో ఉంటుంది. రైట్, రౌటర్ లో దీస్ ఆర్ 4 కాలమ్స్. డెస్టినేషన్, నెక్స్ట్ హాప్ is nothing but it is nothing but it is destination is maybe next node ikkancelli. So information next hop nuncelli next hop, sorry, destination node to the next hop. Then meaning ఏంటంటే it may be sender, it may be the receiver. ఎందుకు దీన్ని నేను డెస్టినేషన్ అంటున్నాను, దీన్ని డైరెక్ట్ సెంటర్ అనొచ్చు కదా అంటే, సో ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్. నా దగ్గర వచ్చిన మెసేజ్ నీ దగ్గరకు వచ్చింది కదా, అక్కడ అబ్బాయికి వెళ్తుంది కదా, యు ఆర్ ద డెస్టినేషన్ ఎట్ దిస్ ఇన్స్టాంట్ ఆఫ్ టైమ్, యు ఆర్ ద డెస్టినేషన్. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నెక్స్ట్ హాప్. నీ పక్క పైన నైబర్ నువ్వు పంపాలి కదా, దాన్ని హాప్ అంటాను, నెక్స్ట్ హాప్. దాని తర్వాత ఎన్ని హాప్స్ రిక్వైర్మెంట్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దీంతో పాటు పేలోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి, అంటే ఒరిజినల్ మెసేజ్ కూడా ఉండాలి. మెయిన్లీ ఇది వీటితో పాటు 4 types of items required. First one is source location, destination location, distance and payload. Payload is nothing but message. ఇవి పక్కా ఉండాలి ఇన్ రౌటింగ్ టేబుల్. రైట్, right, we have another protocol, cluster head gateway switching router protocol. Generally we can call it as CGSR protocol. So దీంట్లో routing address will be maintained in one of the location. Okay, so if I identified different destination locations, right, at that time we are going to use sequence vector. Right, ఏ రూట్ నుంచి ఏ రూట్కి వెళ్ళాలనేది we can identify. Right, so right, లాస్ట్ స్లైడ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, ఇదంతా అవసరం లేదు. రైట్, ఇది రైట్, ఒక్కసారి అది చూడండి అమ్మా. సో whenever we have cluster table, right, for cluster table, this is one cluster. రైట్, ఆ సర్కిల్ ఉంది కదమ్మా, సర్కిల్ నేను క్లస్టర్ అంటున్నాను. ఆ క్లస్టర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి we want cluster maintenance table. It is CMT table. Routing table is different, cluster maintenance table is different. Right, so ఈ క్లస్టర్ మెయింటెనెన్స్ టేబుల్ అనేది ఇట్స్ we have to identify the shortest path ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. రైట్, డెస్టినేషన్ లొకేషన్ టు ఐడెంటిఫై ద డెస్టినేషన్ లొకేషన్ అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సైజెస్ విల్ బి సెండ్. ఫర్ దట్ క్లారిఫికేషన్ we want to cluster. Right, వస్తున్నాను చెప్పండి, లాస్ట్ స్లైడ్. రైట్, క్లోజింగ్, ఇంకా లాస్ట్ స్లైడ్ ఒక్కసారి వస్తున్నాం, లాస్ట్ స్లైడ్ వెళ్ళండి. రైట్, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, మీరు చూడండి. ఫ్రీ రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ రిక్వైర్డ్. రైట్, సో ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ PREQ కు మాత్రం రౌట్ క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్క అవసరమే. సో ఇది ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిలాంగ్స్ టు ది AODV. DSDV లో కూడా వస్తుంది, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. నేను AODV అల్గోరిథం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దాంతో పాటు మీరు DSDV కూడా ఒకసారి చదువుకుంటే చాలా బెటర్. ఓకేనా, సో విత్ దిస్ I would like to close my class. I would like to stop my class. Okay.